I'm Rajkumari Sharma. I'm from Mira Road. I'm the CEO of RIFT, and I'm attached with Zen Asia Foundation since 2005. And she is Shana Patel. She is my partner in this round. And I'm sponsoring the round of final 10 crown round, gown round I'm sponsoring. Hi, this is Meghna Khair here, Director of Maharth Event Services Private Limited. It's a good experience और मेरी कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से मैं जेनेसा से ही जुड़ी हूँ, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इसीलिए मैं जेनेसा छोड़ नहीं रही हूँ. और चतुर सिंह खालसा इज़ अ वेरी गुड पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. दैट्स वाई जेनेसा से मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ. Hi, my name is Nuraisha Banu, and I'm from Kolkata. My age is 20, and बॉम्बे से कोलकाता से बॉम्बे का मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा टफ़ रहा है, बिकॉज़ इतने सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए हैं यहाँ पे. बट मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं सबको ये दिखा सकूँ और ये बता सकूँ कि टैलेंट सबके अंदर होता है, बस उसको सही वक्त चाहिए दिखाने के लिए. और शायद मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं, क्योंकि कहते हैं कि खूबसूरती भी एक टैलेंट होता है. तो मैं आई हूँ यहाँ पे सिर्फ अपने टैलेंट दिखाने के लिए कि यस, मैं कुछ कर सकती हूँ. और थैंक यू सो मच माय सीनियर सर, जिन्होंने हमें मौका दिया खुद को प्रूव करने के लिए कि हम खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. Hi, my name is Nuraisha Banu, and my contact number. No, contact. Your serial. Oh, sorry. So you get started calls. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. My number 03. Yes. And thank you so much. Actually, कहना बहुत कुछ है, पर वर्ड कुछ भी नहीं है, because कहते हैं कि छोटे शहर की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकते. बट मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि छोटे शहर की भी लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है. और अंदर अगर हिम्मत हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर ऊपर वाले ने अगर साथ दिया और पेरेंट्स के अगर सपोर्ट रहते हैं, तो लाइफ में हम लोग सब कुछ कर पाते हैं. तो थैंक यू सो मच माय जजेस कि हमें यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि हम खुद को प्रूव कर सकें. सो थैंक यू सो मच. I'm from Kolkata. Kolkata. Your name is Noor. Sorry? What's your name? Nuraisha Banu. Hello, my name is Grishma Wadia. I'm 21 years old. I'm currently staying in Mumbai, and I've come here to give audition for Face of the Year 2017, as it gives me a great opportunity to kickstart my modeling career, and I would love to be a part of it. Hello everyone, my name is Grishma Wadia. My serial number is 12 on the list. I'm 21 years old. I have just completed my graduation in engineering. This is my first audition for a beauty pageant, and I'm looking forward to make a career in modeling industry. And this beauty pageant gives me a great exposure to start my modeling career. Thank you. Hi, I am Archana Chauhan. I am from Mumbai. I have chosen Zen Asia Foundation just because I think that it's a big stage for a modeling platform, and I just want to start my modeling career with the Zen Asia thing. Thank you.
name is Archana Chauhan. I'm 24 years old. I have completed my master's degree. I have came here just to become a good model, and I have chosen Zen Asia too because I know Chatur sir from past 2 years. I have done one calendar shoot with him, and I think that this will be a good stage for me to start my modeling career. My hobbies are dancing, cooking, and listening music. Thank you. Hello, my name is Simran Malhotra and I belong to the beautiful city of Navi Mumbai. Zen Asia because it would be an honor to be an ambassador of all ladies that I am representing. So here I am. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Simran Malhotra and contestant number 51, sir. And I belong to the land of Makki, Roti and Sarsura Saag, Punjab. And I'm soon going to become a legalized drug dealer, a pharmacist graduating from Narsee Monjee Institute. My achievements include being a national level handball player, a state level athlete. I believe that sports do not build character, they reveal it. And I have been the winner of Miss Navi Mumbai 2017 and Miss Popular 2017. And it would be an honor to be an ambassador of all the ladies that I will be representing. So here I am, contestant number 51, standing before you. It would be an honor to spread this message to all the girls. Live like a beauty, play like a beast. Thank you. Next, please. My name is Shruti Devadiga. Actually, I am from Mangalore, but studying in Panvel. So I stay here now, and I am taking part in Zen Asia just like to raise my bar from where I am now, and to know more things. That's it. Good evening to all. My name is Shruti Devadiga. My serial number is 46. I am from Panvel. I am a final year BMS student. And I started my, I can say my interest in modeling this year. I have won second in Miss Ratna Sundari recently, Miss Olivia first runner-up as well. And I am a national classical dancer and a state hockey player. Thank you.
My name is Lindsay Thomas and I'm from Ambernath. It's beyond Kalyan. I chose Zen Asia. I think it's a great platform to showcase my skills, and I think after this I could do some modeling things as well. So I choose Zen Asia. Thank you. Good afternoon, judges, and a warm welcome to one and all here. My name is Lindsay, and I'm from Ambernath. I did my graduation, completed my graduation this year in Bachelor in Maths 02. Yeah, I completed my graduation in Bachelor in Management Studies, and I'm 20 years old. Yeah, so. What do you want? If you go for an interview for a job, you introduce yourself. Same thing. I think, according to me, to have a great life, I feel it is very important to enjoy the smallest pleasures you have, instead of running behind the worldly, materialistic things. So, someone had rightly said that you like it's better to have roses in the garden rather than having diamonds in our nose and our neck. So I think keep it simple. So that's what's the motto in my life. I follow, and that's what best describes me. Thank you. Hello, I am Richa and I am from City of Dreams, Mumbai. I am here because I think this is a perfect platform to hone my ramp walk skills, and also I will meet like-minded people. So that's my reason that I am here participating in Zen Face of the Year. Thanks. Hello everyone, I am Richa Jha and my serial number is 11. I am from City of Dreams, Mumbai, and my hobbies are roller skating, western singing, and obviously walking the ramp. The reason I am participating in this show is because I have to hone my ramp walk skills, and I think this is the perfect platform that can help me to develop good ramp walk skills and meet like-minded people. And also I am interested in pageants, so I think participating in this show definitely will help me a lot. And my previous experience include I participated in Campus Princess and Mega Model Hunt, and this is my first performance in Mumbai. So I am really very excited and looking forward what will happen. Thank you. Hello, my name is Divya and I'm from Kalyan. I'm just 21 years old and I'm just yet started studying, yet completed my graduation now. And I'm starting modeling between 1 year, and I did lots of fashion shows for
Miss Metro for competition and VFF National Video Photo Fairs for KFF Kalyan Photo Fairs like this, and did lots of photo shows. And now I'm here for doing work. That's it. What attracted you to model? It's fashion or its costumes, attitude between modeling. My name is Divya and I am from Kalyan. I just choose because it is a good platform for models. That's why I am here. Hello, my name is Bhavna Lalwani and I am from Mumbai. I am 19 years old and I am here just because I thought it's a very big platform for the models and I want to do big something in my life. So, I heard about Zen Asia, it's a very big platform, so that's why I'm here. Thank you. And I am 19 years old. I am from season 48. I am from Kalyan and it is my first pageant show. Actually, I am here just because I thought it's a big platform for the models and I heard about Zen Asia. It's a very big platform. My friends did this show last year, so I heard and I liked it, so that's why I'm here. What's your number? 17. Yeah, please. A girl with a dream, a girl with a life, a girl with everything she wants, a girl with a desire, a girl with a passion. Yeah, that's me. Hi, this is Lalita Gulani and I'm here to give the audition. And what I think about this, it's a great opportunity for me because this phase of the year gives a perfect opportunity for every model to perform its best and express his talent. And talking about me, I'm more with my heart and I do whatever I like, so I'm here. And I study in Sapphire Polytechnic and I love doing art. And my favorite thing is dancing because I think dancing is good to express yourself. And thank you.
my name is Lakshmi Kushwaha and my number is 14. So today I am going to introduce in some different way. So 19 years ago, a girl was born in Mumbai. Unaware of the circumstances and reality of this world, having dreamed to achieve something. Hello everyone, this is Lakshmi Kushwaha, and yes, that girl is me. Talking about my educational qualification, I am currently pursuing my last year degree in Bachelor's of Management Studies from SIS College, Nehru. I am kind, passionate, ambivert kind of a person. Dance is my hobby, and I personally believe in one quote, that is, believe in yourself. Thank you. Myself Priyanka Prabhakar Ballar. I am from Zawar, Palghar district. I have done fashion designing. Acting and modeling always been my passion, and I want to become a successful model and actor. Thank you so much. Hello everyone, I'm Shragyata Sharan. I've come from Virat. I'm a typical girly come sporty girl. I have been won a few pageant titles and I'm here to grab this one too. Thank you. What's your number, please? 43. And my serial number is 54. No, tell the other ones. So I'm 21 years old and I'm pursuing my master's in entertainment and media from AC College. And I work in an event management company. We deal with corporate, sports and entertainment events. And I've been doing photo shoots and print shoots since past 3 years. Yeah, my batch number is 56 and my name is Krishna Parekh. I am from Mumbai and I am 17 old. What more you want to say? I am pursuing my chartered accountancy course along with my BCom degree and I am very much interested in modeling, inspired by my sister. So today I am here, it's my first experience. Sorry? Your number, serial number? 56. It is just added right now. Okay, we'll add it. 1 minute. Then please, what is your name? What's your name? Krisha Parekh. K-R-I-S-H-A. K-R-I? S-H-A. She's not prepared yet. And she's all the way from Amritsar. Oh. Hi, very good evening, judges and all.
I'm Simran Dhilan from Amritsar, and for 1 year of models. It's my dream. I'm being about MBA from Narsi Muniji, and thank you. Simran Dhilan. Dhilan ji, अच्छा ये आपका नंबर दिया नहीं so we put it as 57 तो आगे की डिस्प्ले pardon? आपका सिमरन Dhilan, DHILLON. okay thank you ये हमारे शो की विनर है अभी शी इज एयर होस्टेस एचआर एयर में एचआर किसमें कहते रहते हैं आई एम जेलस विद अच्छा मोर फोटोग्राफ देन मी अरे यार चार सिटी ये तो 15 सिटी डालती है अच्छा अरे ये भी रिपोर्ट है लोगों का कंपटीशन हां अब चलो आप ऐसे ही बोलो Okay, my name is Priyanka Kashyap, and I'm here from Mumbai, 24 years old, and I came here for the auditions like 3 years back, and I was not the winner, I was the second runner-up, but nothing changes the life, but then it was a good step for me. I couldn't do more in the modeling world, but it gave me a good lesson that if not this, then I have to change myself, I have to change my career plans, and I have to move from this career to something else. And then I went for the interview for Qatar Airways, and I've been working for them since 2 years now. And it's been great. He sees them all, he knows my journey, and he's seen all the pictures, videos and everything. It's been great. So thank you. Thank you. Thank you, sir. मेरे को लेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जयपुर से आई हूँ और मैं आज सुबह ही आई हूँ, तो मैं मुंबई के रास्ते नहीं पता था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। My name is Rizal, I'm from Jaipur, और मैं मुंबई आती जाती रहती हूँ लेकिन जयपुर ही रहती हूँ, और मैं एक्टिंग में हूँ अभी, क्राइम पेट्रोल वगैरह कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे मुंबई आना पड़ता है कई बार, लेकिन इस शो के लिए मैं स्पेशल आई हूँ आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, ठीक है। जैसे आपको ये क्यों कहते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और मुझे यहाँ से मिल सकता है, ये मैं होप लेकर आई हूँ। It might be named as Annie Zohar over there. Just how you spell it? AMYZOHAR. ZOHAR. What's the meaning of that? It means God's servant. Not Zohar. Zohar is my dad's name. So I will hear. Yeah.
Yeah, you can introduce yourself. My name is Ami Sohar, as I already said, and I am a first year fashion student, going to start my second year, and I have also won a crown of Miss Tripella FT last year at my institute. What's your name? My name is Ekta Sharma. Ekta Sharma. Just one minute. No, that's what. Yeah, please, just introduce yourself. Silence. Silence. Hello. Hello, my name is Ekta Sharma. I am 22 years old. Currently, I am working in an IT company, and I am an engineer by profession, and I am also a part-time model. And I think that this contest will give me an opportunity to show my talent, and for that reason, I mean. Hi, we are privileged and glad to associate with Zen Asia Foundation for the contest, which is Face of the Year as well as Designer of the Year. We at INIFD Ghatkopar, we are newly born. We have recently launched our institute at Ghatkopar, and we look forward for a long and continued support from Zen Asia, and we will definitely go ahead with this kind of association in future as well. Thank you. I would like to introduce fashion. Basically, लोगों का perception fashion designing को लेके ये होता है कि fashion is just clothing designing, but it is not like that. It includes the designing for everything. When you put up a new good clothes, you need to put up good accessories, footwear, and jewelry, everything. So it comes, all kind of designing come into it. If you go in IT field, you can design web, you can design for the brands of the company, logos and all. So if a student go for the fashion designing, he has lot of option of to go ahead with the career and all. So this is not stick with the clothing only. So that's it. What are the known faces that all through INIFD? There are many known faces. भैया कौन से हैं? I'm sure you will highlight upon those names. I know Masaba Gupta is one of the pass out, and she's a she's a renowned fashion designer and designing industry. She can be an inspiration of the youth, like who are going to be associated with the INFD that way. Recently अभी हमारा INFD वाशी ब्रांच से जो है फैज़ जरीवाला, वो उसका जो लंदन फैशन स्काउट उसका पूरा एक राउंड था। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारा इंडिया का बच्चा जो लंदन फैशन स्काउट में जो है अपना जो पूरा एक शोकास किया है उसने। और अभी जो है लास्ट मंथ जो है वाशी INFD वाशी जो है कोलैबोरेशन घाटकोपर की ब्रांच है। तो अभी जस्ट रिसेंटली 15 अप्रैल को शो हुआ था वाशी में, तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के CM लेवल की मिसेस अमृता फडणवीस, उनका जो ड्रेस डिज़ाइन किया था खुद वो ड्रेस पहन के आई थी वहाँ पर। तो ये हमारे बहुत गर्व और जो लास्ट सीजन हुआ है अभी इसका बिग बॉस का, उसमें हमारे INFD के 2 बच्चे, वाशी के 2 बच्चों ने इनको एशले रेबेलो को असिस्ट किया था सलमान खान के कॉस्ट्यूम के लिए। दैट वे सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई मीन टू बी देयर। As far as I know, लैक्मे फैशन वीक में हमेशा रहता है। ऑफ कोर्स यस, लैक्मे फैशन वीक में हमेशा रहता है। उससे हम लोग उससे एसोसिएटेड हैं। लंदन फैशन वीक से हमारा कोलैबोरेशन है। तो एवरी ईयर लाइक हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चे वहाँ भेजे जाते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर अपने आप को मतलब एक्सपोज करने के लिए। दैट वे it is all एक्चुअली INFD आज 25 साल से INFD है। इसका ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। वाशी में मेरा 15 साल से अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है, और पास आउट जो है करीब मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार पास आउट बच्चे हैं। और मेरा खुद का फैशन डिज़ाइनर अपना आईवाना मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं। जो INFD घाटकोपर और वाशी ही एक ऐसे जो इंस्टीट्यूट है जिनका खुद का ओन फैशन डिज़ाइनिंग स्टोर्स है, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं।
इसमें हमारे जो बच्चे जो भी यहाँ से पास आउट बच्चे होंगे या जो बच्चे जो है पढ़ रहे हैं तो अपना जो शोकास है वहाँ पर अपना आउटफिट रख सकते हैं जैसा बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। So we are looking forward for lot many celebrity movements also, because this field is like, you know, if you are in contact with celebrities and if the students are getting opportunity to get trained from them or showcasing their designs to them, so it's a big opportunity. So we are looking forward for a lot of celebrity movements also. Yeah, you can say that. As far as you asked about how a person can reach to our institute, so we are available like social media also, we are there. Basic criteria. See, I tell you one thing, this is the only benefit of fashion designing. There is no criteria for this. A 10th pass or fail can also associate with the INFD. That's what. So if somebody wants to connect with us, we have got our website which is inifdghatkopar.com, and also they can connect with us on social media. We have got our page which is inifd Ghatkopar. So they can like our page, they can get all the contact details. So we are there. ज़ैन एशिया फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है 97 से, फर्स्ट शो designer of the year, and we invited so many designers from different institutes to give them the common platform like board exam. So it is running on. This is the 19th show which is supposed to going to be due on the 5th of September. Now today we are doing the audition for the face of the year for the beauty pageant, and Mr. Ashok sir, I am very much thankful to them. INFD Institute Ghatkopar. Today they are with us, and further we are going to along with the future also. So Ashok sir, I would like to ask, pure 19 साल 19 क्या 25 साल नहीं, देखिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि INFD घाटकोपर अभी रिसेंटली जब लॉन्च हुआ है अभी यहाँ पर, तो हम ज़ैन एशिया के साथ जुड़ गए हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इस ज़ैन एशिया के साथ जुड़ने का, और सारे मॉडल्स अभी यहाँ पर आ रहे हैं अपना ऑडिशंस देने। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ज़ैन एशिया का ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है, फिर चतुर जी का ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है जो आप नहीं एक्चुअली क्या चतुर जी का यूनिक पॉइंट ये है कि ऑल ओवर इंडिया से डिज़ाइनर बुलाते हैं। अभी जैसा हम जैसा INFD वाशी में, जैसा मेरा ब्रांच INFD वाशी में है, डेक्कन पुणे में है, तो वहाँ पर क्या है वहाँ के लोकल बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे वही अपना शोकास करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हाँ पैन इंडिया से आते हैं, तो ये अलग है। अभी देखते हैं ऑडिशंस आगे। तो अभी इनकी एंट्रीज तो ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुकी है। किसकी? मॉडल्स का आज फर्स्ट ऑडिशन यहाँ पे है, सेकंड ऑडिशन नागपुर में है 10 तारीख को होटल हेरिटेज पे। वहाँ की एंट्रीज अलग है, यहाँ की एंट्री अलग है। डिज़ाइनर्स की एंट्री क्लोज हो चुकी है डिज़ाइनर ऑफ द ईयर की। Now we will set on the scrutiny who is the best one, who will go the final. My name is Divya Mehta. I am come from Baroda. I complete my fashion designing course INFD, and I am very comfortable and very inspired fashion in INFD. और मैंने बड़ौदा से ही मेरा फ़ैशन डिज़ाइनिंग शुरू किया है, फ़ैशन स्टूडियो DD One Industrial फैशन हब, और सूरत में उसका बुटीक खोला। देन उसके बाद खालसा सर से कांटेक्ट हुआ, पेज फेसबुक से मेरा पेज लाइक किया उन्होंने, और हाँ तो फिर मैं उनसे इंस्पायर हुई कि फ़ैशन शो में क्रिएशन करना है। तो आपको पता था कि INFD हमारे साथ जुड़ रही है? हाँ INFD का देखा तो मैंने उनके सारे पेजेस और सब लाइक किया।
तो मैंने ओपन किया कि INFT कॉलेज से है ये। Ashok sir, I must say you have very honest students with you. Very lucky. एक्चुअली हमारे लिए बहुत खुशी की बात है INFT बड़ौदा से बच्ची जो है आई लाइक बहुत मतलब INFT में बहुत सीखने को मिलता है। बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जुड़ने का रीज़न क्या है? मेन रीज़न है फैशन शो। मेरा फर्स्ट टाइम है ये मेरा। हाँ, तो मार्केटिंग एंड मुझे चांस मिल जाएगा एक फैशन शो में हायर होने का। सो यू अग्री कि ज़ेन एशिया से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको आगे बढ़ने में? हाँ, उसके लिए। Hi, first of all, myself Bhushan Malankar. I am the fashion show director or choreographer. I did more than 360 shows, like as an international and national, Miss India, Femina, and many more. So this is a face of the year. I did last year also, and I get good experience and good human beings persons over years. And the concept is more important. Is like as a face of the year and designer of the year. Each designer and each model is important over here. So grooming session and everything is very well done here. So this is my second year, and I hope so all the models are best and best of the best. We are doing these shows, and we'll meet on 5th September at St. Andrews. Thank you so much. Thank you so much. हेलो, माय नेम इज़ गज़ल और मैं जयपुर से आई हूँ। और मैं ज़ेन एशिया में इसलिए आई हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इससे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। लाइक आपको ग्रूमिंग सेक्शन मिलेगा इसके अंदर, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो इसलिए मैंने ज़ेन एशिया को चुना है। एनीथिंग एल्स? और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। Hello, this is Lalita Raju Dudani and I am from Navi Mumbai. I came here because I think this is a perfect platform to express your talent and let know world you. And this is a perfect talent to show your perfect platform to show your talents. And so yeah, I'm here. Thank you. Well, my name is Fragyata Sharan. I've come from Virar. The reason why I chose Zen Asia was I always dreamt to spread my voice in the masses, and I think this is an ideal platform which can give me this opportunity. Thank you. My name is Brinda Parekh. I'm from Mumbai, Ghatkopar. And so the thing is, being a confident and strong independent woman, I've always loved challenges, and challenges have always got the best out of me. So what better, I have to look there or here. What better platform other than Zen Asia Foundation to showcase your talent? So I guess this would be a very great opportunity for me to come up and show my capability to everyone and prove myself. Thank you. Hello, my name is Lakshmi Kushwaha and I am from Panvel. Modeling, I love modeling and I also love participating in beauty pageants. So I have joined this pageant because I want to explore myself, and this pageants gives us lots of opportunities where we can stand out and go to a very great height. Thank you. My name is Krisha Parekh. I am from Ghatkopar, Mumbai. I am 17 years old. I chose Zen Asia I heard a word from one of my colleagues. I am actually very new learner. I like learning new things very much. And I think Zen Asia is the perfect platform for me to get to learn new things or to get experience new things and to showcase my talent, which I love doing modeling and for this contest. So I chose Zen Asia for this. From last 7 years I am into film industries, and I have done more than 21 movies, regional, Hindi and Arabic. I have done 20 serials also. Now I am launching my Urban Perzo brand, which is coming in August as a wedding collection. So very soon I am launching in all over the cities and places. Why you choose Zen Asia as your लास्ट 20 सालों से ज़ेन एशिया इसी पे वर्क कर रहा है, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि चतुर जी ने मुझे बुलाया और उसका मुझे मौका दिया, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर वर्किंग।
जी मेरे फैशन शो के अंदर अलग ये होगा कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं आज की तारीख में, जितने भी वेल सेटल्ड डिज़ाइनर्स हैं, उनके नॉर्मली अगर हम लोग कोई शॉप्स के अंदर जाते हैं कपड़े लेने के लिए तो वो चार्जेस होते हैं उसके 50,000, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ टू 4 लाख रुपीज़। हम लोगों ने ना एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी टारगेट रखा है और उसके अंदर हमारे ब्राइडल्स स्टार्ट होंगे सिर्फ 8,000 रुपीज़ से, जो कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वो 35 से 40,000 का, लेकिन हम लोग का फिक्स प्राइस है 8,000 रुपीज़, वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हम लोगों ने मेन टारगेट रखा है उसके लिए। तो सारे डिज़ाइनर कलेक्शंस अब कोई भी परचेज़ कर सकता है। My name is Deepak Khedkar. I am associate editor of माझी सहेली मैगज़ीन। और जैन एशिया के इस प्रोग्राम में मैं चतुर सिंह जी से मतलब उनके इंट्रोडक्शन से आया हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यही पूछेंगे कि यही बताएंगे कि दिस इज़ ए वेरी गुड करियर नाउ डेज इफ़ यू सी एवरीवेयर। एक तो प्रिंट मीडिया में भी बहुत करियर है, टीवी पर है, मॉडलिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग ऑल्सो। अभी पहले ऐसा था कि सिर्फ 2 ही वेन्यूज़ थे, लाइक प्रिंट मीडिया एंड टीवी और फिल्म। नाउ इफ़ यू सी देयर आर नंबर ऑफ मॉल्स, वहाँ उनका डिस्प्ले होता है, उनके पोस्टर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, फ्लैक्स लगते हैं, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो। हाँ, तो यहाँ पर सब नए नए मॉडल्स की ज़रूरत होती है, नए लोग हमेशा उनको चाहिए होते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत इवन फिल्म लाइन में भी जैसे हुआ है कि एक हीरोइन रिपीट नहीं होती है। सो इट्स ए गुड स्कोप, सो एवरी यंग girl and boy should come into this line, have good career, prestige and good money also.